Thank you very much. Good. So, my name is Panos Spyridis. I am a professor for concrete construction at the University of Rostock in Germany. And at the same time, I have started a few years ago a specialized consulting outfit called Ruler Consult. And I invite you to come into our web pages and browse and see the work that I have done in the past in both fields. So my focus academically is concrete construction on one hand. On the other hand side, I've very much been involved in various tunnel projects in Europe, in the UK, and across the world, serving some consulting services in terms very often on anything that has to do with risk, reliability, and probability. I'm very happy to be with you. Здравейте, много съм щастлив да съм с вас. Името ми е Panos Spyridis. Аз съм професор по бетонно строителство в университета Rostock. И в същото време от известно време имам консултантско дружество точно в сферата на бетонното строителство. Каня ви да посетите нашия уебсайт, за да видите подробности за нашата дейност. Освен академичния ми фокус върху бетонното строителство, се занимавам, разбира се, и с множество проекти на тунелно строителство, като консултант в сферата на риска и на устойчивостта. Good. Now, although I am aware of the program, I had the luck to be a little bit late included in the program, so I know what was discussed. Unfortunately, I wasn't able to listen to all the lectures before of the very esteemed lecturers, but I have tried to propose this topic, which shows a little bit a topic that touches on all the other topics, and I hope it brings a little bit a look forward to what we have to deal with in the future when we do tunnel projects, complicated tunnel projects. Радвам се, че успях дори и малко по-късно да се включа в днешната програма. Успях да слушам почти всички лекции преди мен. Опитах се наистина част от нещата, които да кажа, да създадат една връзка между презентациите, които минаха по-рано през деня, и също така ще предложа един поглед напред, един поглед в бъдещето върху тунелните проекти, върху сложните тунелни проекти, които са пред нас. So as you can see, my title is Concepts for Sustainable Tunnel Design and Tunnel Life Cycle Management. Както виждате, темата е концепции за устойчиво проектиране на тунели и управление на жизнения цикъл. So, I choose to divide a tunnel project as a product of a civil engineer to three main stages, which is construction, operation, and then decommission. Моят подход е да разделя един тунелен проект на три етапа: строителство, експлоатация и разрушаване. And of course, when we talk about sustainability, this has to do very much with the life cycle of human beings. So when a baby is born, we need to make sure that it is safe. It is very, let's say, sensitive. And then as a human goes through his life, we are trying to make sure that there is longevity, there is health. But then eventually, this is how the world goes. At some point, everyone has to go away and a new one comes back. So we have some rebirth. Мога да направя аналогия с човешкия живот. Когато едно бебе се роди, първо се стараем то да е
в безопасност, защото то е много чувствително. След това вече, когато си говорим за порасналия човек, се стремим към дългосрочност, към здраве, но в крайна сметка в един момент всеки един от нас си отива и подхода би трябвало да е към едно прераждане. Exactly. And every engineer, and I know there are a lot of engineers in the auditorium, would say, okay, we have construction, decommission, and operation. We know these project phases, but what about design? And I will answer that design is on top and around all these phases. Especially because we know that all the work, all the effort that we put in design has a relatively very small cost and very high impact, which is very different if we take decisions later on in a project life cycle as we go on with construction, operation, and decommission, removal of the project. И аз знам, че в залата има много инженери, които ще ми кажат, тези етапи са ни много добре познати, но какво ще кажете за проектирането? Проектирането е, така да се каже, като шапка над всички тези фази, като знаем, че усилието, което влагаме в проектирането в началото е свързано с малки разходи, но има много голямо влияние върху цялостния проект и е много правилният подход, отколкото в течение на проекта да се налага да правим сериозни промени от гледна точка на проектиране. So I will then focus now in the lecture in these three areas, let's say, the safety, the operational, the life cycle, let's say the health management, and finally what happens when we have to reborn a project, when we have to take something old and make something new. Especially with the essence of sustainability, since we know sustainability means we give back, we leave behind us what we used throughout the entire cycle. Така че фокуса ми наистина ще е върху тези три сфери. Безопасността, жизнения цикъл, гледна точка, така да се каже, на управление на здравето и прераждането, т.е. да вземем нещо старо и да го използваме като нещо ново, т.е. фокус върху устойчивостта. Okay, so I start with the first chapter. It's about construction risk management, which is very important in tunnels, and I will explain specifically why. Now, generally risk, I just put here the definition so we know we are on the same page. Risk is defined as a possibility of consequence times likelihood of an event. Започваме с риска. Слагам тук в началото дефиницията за риск, за да сме сигурни, че всички мислим в една посока. Това е възможността за случване на едно нежелано събитие, умножено по, в крайна сметка, резултата, последствието от събитието. Exactly. So we have failures. It can be now we're focusing on the construction, and these are failures. I have here some examples of risks. So it can be an act of God. It can be flood, earthquake, fire, landslides. This can also be due to human errors. It's not only act of gods. So this can be also physical damages, some damage of the structure, some defects of the structure. This is very common. And then we have financial and economic risks, political risks, environmental risks, and then also generally design and construction related in the sense of program or project management related. Различните категории риск са свързани с различни причини, като начало
природните бедствия, това може да са наводнения, земетресения, пожари. Говорим и за, от друга страна, физически повреди на структурата. Тук може да говорим и за дефекти на самата структура. Трябва да споменем финансовите и икономически рискове, политическите, рисковете свързани с околната среда и, разбира се, общо казано, рисковете свързани с проектирането и с самото строителство. And we know that in tunnels especially, we have traditionally a high uncertainty when it comes to the ground that we are facing. This was, for example, discussed previously on the Lombardi method, and I'm pretty sure that that we discussed it very much when we have to do with both conventional and machine tunneling. So geotechnical risk is very important, and everything that has to do with the ground, so earthquake and so on. We know that fires are very important because we are in a closed space. And lately, I know it from the insurance sector, and we have published that a lot. The very important risks are related to defects, a big amount of risks related to defects. So things that we have to repair before we open the project. And a lot of risks related to floods and generally climate change. По традиция, разбира се, говорим за рискове, свързани с основата. Спомена се вече за ломбардни метода, разбира се, т.е. това е един технически риск. Също така, когато говорим за основата, трябва да споменем и риск от земетресения. Много е важен, особено при тунелите, риска от пожари, защото в крайна сметка сме в едно затворено пространство. От застрахователния сектор идва особено внимание върху рисковете от дефекти, неща, които трябва да отстраним преди пускането в експлоатация на обекта. And so we saw here some threats, let's say some sources of risk, and here we have the consequences. And I leave this table for you to see, but basically we should think that we have different categories of consequences. It can be a consequence of cost, health and safety, environment, time, quality, but also reputation, for example, or legal procedures. Оставям тази таблица, за да я разгледате, но говорим за последствията в различните категории от гледна точка на стойност, от гледна точка на здраве и безопасност, околна среда, време, качество, но също така и репутационни рискове, също така рискове от съдебни дела. And then, as you see, in the horizontal axis, we have different values of the consequences. Typically, if it comes to cost, it is obviously a money-related consequence. So an insignificant consequence is €1,000, or a very severe can be 10 million euros. This depends solely on the definition of ourselves. So it depends on the project. Maybe sometimes €1,000 is still a significant risk. But generally we have to classify that as we think the different consequences increase in severity. По хоризонтала виждате различната степен на значимост на последствията от маловажни, примерно когато говорим за разходите, разбира се, измерваме в парична стойност, от маловажните, които са под 1000 евро, до много сериозните, които могат да са и над 10 милиона, като разбира се, тази дефиниция зависи до някъде от нас, от нашия проект. Понякога 1000 евро е значителна сума спрямо проекта, но така или иначе важното е, че трябва да ги класифицираме. So, but in order to have this in a good overview, I remind you, risk is a product of probability times consequence. We use this risk matrix, which is the basis of managing risk. And we're trying generally in all the projects to maintain risk alarm as low as reasonably possible.
So in the vertical, we have likelihood, in the horizontal, we have consequence, and in between, in this table, we have the product. Това е една таблица. Още веднъж риска е сумата на вероятността умножена по последствието. Разбира се, през цялото време се опитваме стойността на риска да е максимално ниска. Виждате тук по вертикала е вероятността, а по хоризонтала отдолу са последствията, като стойностите вътре в таблицата всъщност е сумата, умножението от двата фактора. Okay. And this is the basis for what we call construction risk management. Basically, in short, risk management is a core element of every complicated infrastructure project, and it is a core element to ensure the financial sustainability, first of all, of a project. And it is also the basis to allow for the project to be adequately and insured and correctly insured, and also managed during construction. Стигаме до управлението на риска при строителството, като разбира се, управлението на риска е основен елемент от една страна от гледна точка на финансовата устойчивост, от друга страна, за да се уверим, че нашия проект е адекватно и правилно застрахован, за да може да управляваме риска. The main process of risk management, as you see it here, we start with the risk identification. What is the risk? Risk assessment. How much is the risk? So how much is the probability and how much is the consequence? And then we have risk mitigation. So we're trying to find some ways to control, to reduce the risk. And then this is a cyclic procedure. We review it. This is a live procedure throughout the entire process. So we have monitoring, and this is done with this risk register. So as you can see, we have in this part, we have risk identification. In this part, we have the risk assessment. Here we have some mitigation measures, and then we have a reassessment. So this is the cycle where we assess against the consequences. Движим се по матрицата, която виждате. Започваме с идентифицирането на риска, всъщност какъв е риска. Минаваме през неговата оценка, да преценим какви са вероятностите, какви са последствията. След това преминаваме към мерки за намаляването му, за контролирането на риска и след това отново отиваме в разглеждането му, защото това е една циклична процедура, която се случва в рамките на целия проект, това наблюдение, и в таблицата отдолу можете да видите тези отделни части. Идентифицирането, описанието, оценката в числово изражение, евентуалните мерки за контрол, за намаляване на риска и отново оценката, отново прегледа след тези мерки в последните две колони. And exactly this procedure must be followed in every project, especially tunnel projects where we have a lot of money at stake and a lot of uncertainties. And we know, we have seen in many instances in the past that one failure can lead to enormous consequences for the surface, for the project itself. We have a lot of value at risk constantly when we excavate the tunnel, may that be on the mountain or in the city. And this is what is constantly asked by anyone who puts money on the project. May this be an insurer or a funding bank, organization or a client. И това е една процедура, която трябва да бъде следвана при всеки един проект, защото винаги говорим за много големи суми пари, при което един провалил се елемент може да има огромни последствия, включително със срутване, независимо дали правим тунел в планина или в град. И разбира се, всяко заинтересовано лице, включително застрахователните дружества, през цялото време следят за тези неща. Because this risk is related to some contingency, we always keep some contingency to cover for some unexpected situations. And as you can see here, this is a concept by Goodfellow,
and Constantis from the Tunnel Conference in 2015. And as you can see, the contingency progress reduces as we monitor the risks and we understand that they reduce as the project proceeds. И разбира се, през цялото време си заделяме средства за непредвидени разходи, като докато се движи проекта, през цялото време следим риска и разбира се, тези заделени средства за непредвидени разходи с времето се намаляват до момента на завършване на проекта. So this is what I think the most important part of sustainable construction in the construction phase. And now I will move to the concept of operation, health management. Graphically presented, we can see in the vertical axis the performance or the health condition of the tunnel, and in the horizontal axis the time as it goes away. So this is typically how a tunnel degrades, and it comes to this performance threshold when it's not anymore acceptable, just because of time. Минаваме вече в тази графика за експлоатационния живот на нашия тунел. Както виждаме, с времето неговите експлоатационни характеристики намаляват до един момент, в който вече неговото състояние не е приемливо от гледна точка на използване на самия тунел. And then when this point comes, we need to, if we want to still use the tunnel, we need to invest some money. This is the blue line, the blue height, let's say. Invest some money to improve the tunnel and keep using it again for some time period. И когато дойде този момент, ако продължаваме да искаме да използваме този тунел, се налага да инвестираме някаква сума пари в този момент, за да удължим времевия период, в който можем да използваме тунела така, след инвестицията на тези пари. The other option is not to wait until the tunnel has reached the end of life. So we can make, first of all, some inspection, look at the tunnel during the lifetime, see if the condition is good without making any intervention. And then when we understand that it is perhaps a good point in time, we can make some maintenance. So you can think that this increases essentially our knowledge on the tunnel. So it increases the health condition of the tunnel. It costs almost nothing, so very, very small amount of money. And then even if we have a planned in advance upgrade intervention, this has a relatively small cost. So you can see this here compared to this one here. Друг подход, разбира се, е да не чакаме до момента на края на експлоатационния живот, а всъщност по-рано да направим, например, първата стъпка да направим инспекции на нашия тунел, така че да увеличим да подобрим неговото състояние, да осъществяваме един непрекъснат мониторинг, така че това увеличава нашето знание за самия тунел, неговото състояние от гледна точка на здравина. Тук разходите са нулеви или почти никакви и ако следваме този подход, в момента в който вече за поддръжка се наложи да направим някаква инвестиция, тя е много по-малка. Виждате колко по-малка е синята линия във втория подход спрямо от тази, която коментирахме преди малко. So we go back to this initial situation. We can have the opposite situation where we understand also if we make an inspection sometime along the service life that the condition is worse than what we planned initially. And this again can help us find out well in advance that we have still some time until the tunnel needs to close and then again be improved and repaired, but at least we have some time ahead, so we can plan for that. Връщаме се отново назад, защото има и друг възможен сценарий. Да направим тази инспекция и да се окаже, че всъщност състоянието на нашия тунел е по-лошо, отколкото сме си мислили.
и че неговия живот ще е по-кратък, но все пак, знаейки това, ние все още имаме някакво време за реакция, за ремонт, ако решим, т.е. можем да реагираме от по-рано. So this is the main concept of life cycle engineering, and now I will connect it with, let's say, the essence of risk also throughout the health management. I show you a typical a problem of limit state function that we know from design. On the right side, we have R for resistance or strength, S for stress or actions. And this bell curve indicates the uncertainties that we have in both cases. Това е една графика, която всъщност илюстрира несигурността в два възможни случая. Отдясно R иде да рече устойчивост, отляво S е стреса. Тази камбановидна графика, виждате, изобразява точно този подход и вероятността за възможността за управляване на доброто здраве на структурата. And the overlap of these curves is, as we know, the failure probability. So the probability that the resistance is lower than the stress. The opposite of failure probability is the reliability index, which we are using also in the Eurocode. And we generally say that a tunnel needs to work under a failure probability as a structure of 10 to the -7 or 10 to the -6. This is the ultimate limit state per year. And for a lifetime of 50 years, for example, or 100 years, this can be reduced accordingly. So it's multiplied and we reach, after 100 years, a failure probability of 10 to the power of -4. Областта, в която се застъпват двете части е, разбира се, възможността за разрушаване в момента, в който устойчивостта падне под напрежението. Виждате в началото, стремим се резултатите, възможността за разрушаване да е 10 на степен -7 или -6, абсолютното пределно състояние. С времето, като минат 50 години или 100 години, разбира се, индекса намалява, както виждате отляво, може да стигне до 3,72 и съответно възможността за разрушаване вече да спадне до 10 на -4. So, and this is happening mainly because the resistance decreases with time. The actions, when we have a tunnel structure, we know generally that they don't have a tendency to increase, although this might be a little bit different when we have climate change effect. So we have a constant change in the environmental conditions. Разбира се, знаем, че с времето, с годините устойчивостта намалява, силата намалява, а действията могат да са различни, включително вече много внимание обръщаме и на ефектите от околната среда, които също много силно могат да влияят. So this is the present, let's say. I show you in the horizontal line the time and how the resistance and the stress changes. And this is how it looks in the future. So the resistance, this curve comes, the two bell curves come closer to each other, so we have a higher failure probability until we reach a non-acceptable number. Виждате, по хоризонтала всъщност е показано времето и движението наистина на двата показателя на устойчивост и на действие, т.е. на стрес. С времето наистина площта, в която се засичат двете криви, се увеличава до момента, в който достигнем едно вече неприемливо състояние, по-голямо от това, което е възможно да приемем. So in general, what can we do in our maintenance plan? I will speak about this briefly. First of all, we can create more durable materials that have a slower degradation. Така, какво можем да направим в крайна сметка? Първо, можем да създадем по-устойчиви материали, които имат по-бавен темп на деградация.
or we can increase the initial resistance. So this probability here is still small after a long time. Или друг вариант, да увеличим първоначалната устойчивост, така че тази вероятност всъщност да се случи по-нататък в по-дълъг времеви период. Of course, we can also increase the resistance after some point in time, so make a strengthening of the tunnel. So again, we bring this curve up and reduce the probability of failure. Разбира се, също така може да увеличим устойчивостта по време на експлоатационния живот на тунела, примерно да го укрепим и така да вдигнем нагоре кривата на устойчивостта и да намалим вероятността за срутване. And finally, we know from statistics that if we have a lot of information, if we have a lot of data population, then our variance, our scatter, our coefficient of, our standard deviation reduces. And if the standard deviation reduces, then these curves become smaller. And then again, this probability of failure becomes smaller. И разбира се, от статистиката знаем, че можем да работим върху намаляване на стандартното отклонение и при това всъщност кривите се изменят и вероятността за срутване всъщност също намалява. So, when it comes to the operational service life, this is also the concept that has to be in place now. It is very implemented in very few projects at the moment, very known projects at the moment. But this combination of having a strategy for upgrading and inspecting and upgrading the structure at certain intervals and applying some monitoring to improve the knowledge we have on the structure and hence reduce the probability of failure is very important to ensure that we have a tunnel running for a very long time. Това е един процес, който всъщност рядко все още се въвежда в практиката, но е нещо, което можем наистина да приложим в работата си, така че да сме сигурни, че устойчивостта на един тунел се увеличава и се удължава в времето. This brings us again to some elements of risks, and as you saw it here, the new Eurocodes of 2021, Eurocode 0, which is the basis of all European structures, focuses a lot on this concept, on the reliability and the service life, but it also enables us as owners, if you wish, or as designers of structures, to adjust exactly the service life of a structure and the intervals of inspection, depending on what is our budget, what are our aspirations for the project, and what are the needs, of course, of the society, of the users of the tunnel. Новия Еврокод 0, който е основата на всичко 2021 година, се фокусира много по-силно върху устойчивост и върху експлоатационния живот, който ни дава от друга страна пък на нас, като собственици на проектите, възможност да реагираме, да изменим структурата, да променим интервалите на инспекция, в зависимост от нуждите, в зависимост от нуждите от използване на, разбира се, на структурата, от нуждите на обществото от тази структура, така че да можем да сме по-гъвкави. And of course, we need to remember that a tunnel is not just one element, but it is a combination of different technical components. They can be electrical and mechanical, main structural elements, but also secondary structural elements. And of course, all that have to do with the function of the tunnel. И разбира се, не трябва да забравяме, че тунела не е един елемент, той е комбинация от елементи, от електро- и механични елементи, през основни, през второстепенни структурни елементи. Всички тези елементи са всъщност нещо, което ние трябва да вземем предвид от гледна точка на тунела. And every component has a different service life. И разбира се, всеки компонент има различен експлоатационен живот. So we need to perform this for all the components when we integrate them. Така че трябва да направим това за всички компоненти,
когато ги интегрираме. This is also more and more required by funding organizations, having a life cycle plan for the maintenance of the structure. But I will come now to the third part, which is the end of life management. And this is also, again, a very pressing requirement by every funding organization and by our society currently. Разбира се, все повече организации, предоставящи финансиране, изискват да има един план за експлоатационния живот, но сега ще мина към вече последния елемент, към края на експлоатационния живот. Също много организации, които предоставят финансиране, изискват да бъде разгледан. And the essence of life cycle is exactly this bridge here from operation to the end of life. Since we have different life cycle stages, this is the official life cycle management map, let's say. We have the stages or the modules A1 to A3 in the production stage of the materials, A4 to A5 for the construction process, B1 to B7 for the use stage, and you can see the explanations below, C for the end of life, and D for the possibilities to get some benefits after the end of the service life. So this will be reuse, recycling, upgrading. Това е официалната карта на цикъла на живот. Виждате от А1 до А3 са етапа на производство на материалите. Можете да разгледате подробно отдолу. А4 до А5 е етапа на самия строителен процес. Б1 до Б7 е етапа на използване. С1 до С4 е етапа на края на живота и Д са евентуалните ползи, които можем да имаме след края на живота. All these life cycle stages are connected today with some environmental impact. In the case of civil construction, the main environmental impact is the production of greenhouse gas emissions, equivalent to CO2. И в днешно време всички тези етапи всъщност са свързани с влиянието върху околната среда. Примерно при самото строителство, производството на парникови газове, еквивалентни на въглероден диоксид. And for tunnels, we know it. The main impact of CO2, the main product of CO2, does not have to do with the energy supply, even throughout the entire life cycle. It doesn't have to do with the CO2 emitted during construction, so machines, fuel, and so on. It has to do with the A1 to A3 stage, with the production of materials, and especially, even if we think the concrete lining is very thin, this is the main agent of CO2 emissions in tunneling. И при тунелите всъщност основният производител на такива парникови газове всъщност дори не е снабдяването с захранване по време на строителството, не е и дори самото строителство. Всъщност основната причина за емисии на парникови газове са етапите от А1 до А3, производството на самите материали. Дори да говорим за един много тънък слой бетон, все още наистина производството на материалите са главният фактор за влиянието върху околната среда. I put here together a case where we have a sprayed concrete first lining and a cast in situ second lining. And I have measured here the quantities, let's say, for a typical, for the materials that we are using. And we have cement aggregates, water, and then some admixtures, and let's say some typical amounts of steel reinforcement. Тук съм разгледал един стандартен сценарий от една страна на пръскан бетон, от друга страна
на излят на място, с две обшивки, съответно допълнителните материали, вода, акселератори, включително и армировката като количество. And in the last column, you see the global warming potential, the so-called equivalent CO2 emissions per material kilogram. И в последната колона виждате потенциала за глобално затопляне, така да се каже, еквивалентните емисии на въглероден диоксид на килограм. We already see that concrete scores cement scores quite high compared to the other components of concrete. Вече видяхме, че всъщност резултатите на самия цимент са доста по-високи, отколкото останалите компоненти на бетона. And if we consider a typical design, let's say an average design of a tunnel with a diameter of 8 meters in a metro, for example, so a shallow tunnel, 20 meters deep, we obtain the following values. Така че ако разгледаме, примерно, един относително малък тунел, диаметър 8 метра, примерно при метро, т.е. относително плитък, около, примерно, 20 метра дълбочина, получаваме тези стойности. So as you can see, the amount of cement used in the tunnel is almost 10 times higher than the impact of steel reinforcement, and approximately 100 to 1,000 times higher than any other material used in the production of the concrete linings. Както виждате, цифрите за цимента са почти 10 пъти повече от стойностите за армировката и са от 100 до 1000 пъти по-високи, отколкото цифрите за всички останали елементи, структурни елементи от бетона. When we construct it, and then we have to think a little bit also how long will we need these materials used. So if we have a primary lining which only lasts in the traditional designs for 1 year, then the impact is extremely high. But if we use this material for a service life of 100 years or 200 years, then we can talk about the CO2 emissions we put in a project divided by the number of years. И разбира се, трябва да помислим и колко дълго всъщност ще използваме тези материали. Ако ще ги използваме за 1 година, тяхното влияние е много, много високо, докато ако ще ги използваме за 100 години или 200 години, всъщност тази цифра се разделя на този период и е по-ниска. And exactly this value in the bottom is also what can convince an authority or a bank or an insurance or a lender to promote the specific project or not. И точно тази стойност най-отдолу е всъщност това, което може да убеди един държавен орган или банка или застраховател дали да финансира един проект или не. Therefore, we need to focus on that and perhaps, if possible, try to use even the primary linings, for example, for a very long period of time, and generally try to create projects, going back to the previous chapter of my talk, with an as possible long service life. Така че трябва да се фокусираме върху използване дори на най-външния слой за максимално дълго време и за това да удължим колкото ни е възможно експлоатационния живот. Okay. So here, the next possibility to reduce our emissions, to reduce the environmental impact of our concrete is, first of all, as I mentioned before, try to reduce the CO2 content of the cement we are using. And here we have a big palette of possible cements, and below you can see some additional binders. Друго нещо, което можем да направим, за да намалим емисиите и въздействието върху околната среда, е всъщност да използваме различни видове цименти. Както виждате,
има много широка гама цементи, които може да използваме с различно въздействие и с различен въглероден отпечатък. So, currently the least damaging type of cement is cement 3. So with a blast furnace slag, granulated blast furnace slag, included substituting a major part of the Portland cement in traditional cements. And even better will be the carbon footprint if we add some amount of these substitutive materials, like volcanic ash, silica dust, fly ash. This depends also on the local industry byproducts. Както виждате, типовете с най-нисък въглероден отпечатък са този тип 3, като освен използването му и замяната на традиционния Портланд цимент в него, може да използваме и тези добавки като пепел, като вулканична пепел, като силициев прах, който зависи, разбира се, от местната индустрия, от какво е налично на местния пазар. So, if we combine this type of solutions, low carbon footprint materials, with long service lives, we can aim for much more sustainable projects from a global whole life point of view. Тоест, ако комбинираме двата подхода с материали с нисък въглероден отпечатък и такива с дълъг експлоатационен живот, всъщност може да подобрим въздействието върху околната среда от нашите проекти. Но we have to remember that climate change effects are already happening. They are very close. So even if we assign, let's say, a very long service life of 200 years in a tunnel, and we postpone, let's say, the consumption of CO2 to 200 years in the future or 100 years in the future, this doesn't really serve the problem. It can provide some to proceed with the lenders or with the assessment of the project, but we have to understand that we have to cut CO2 emissions immediately now. So we have to reduce them currently. The aspect of service life is, let's say, a bit of an overall whole life cycle situation, which is quite popular, but it doesn't solve the problem of the climate change impacts. Трябва да запомним, че все пак проблемите с климата и климатичните промени вече са ежедневие, вече са тук. И ако предвидим един експлоатационен живот от 200 години на нашия тунел, това, разбира се, ще разсрочи нещата и ще направи така, че нашия тунел да изглежда по-добре пред евентуални финансиращи органи, но всъщност трябва да не забравяме, че трябва да действаме сега за намаляване на емисията на въглероден диоксид, защото дори да говорим за един общ жизнен цикъл, и това е много популярно наистина, всъщност трябва да действаме сега за намаляване на въздействието. So my final word regarding the sustainability at the end of life, I think the key word is recycling. Recycling, which reduces the overall carbon footprint of a new tunnel, but also recycling in the sense of using recycled materials today in order to build tunnels. Recycled materials can be recycled concrete aggregates or recycled cement, reactivated cement, but it can also be in tunneling a lot of recycled spoil from the rock that is excavated, and it is reused for all the applications of concrete in the tunnel. И бих казал, че ключовата дума тук е рециклиране. За намаляване на въглеродния отпечатък говорим за рециклиране и на инертните материали, за рециклиране на цимента, за реактивиран цимент, също така за повторно използване на скалата, която сме отстранили при строителството. Всичко това да го използваме като рециклиране при
строителството. So, I am ending this. I know it took a little bit longer. I hope you understand and you are still there and I'm waiting for the discussion. Key takeaway points: manage risks in the construction, have a reasonable risk management plan as an owner and as anyone who is involved in the construction process. Keep it live. Number two, quality management is what brings us from the construction to a health during the service life. During the service life, have a maintenance plan already in advance, understand when you have to intervene where, for all the different life cycle stages. Then when it comes to the sustainability of the project, let's try to reduce especially the use of traditional cement and bring in concepts to use recyclable materials or recycle our tunnels in the future. Mr. Galabov, if you want, we can split it again. Ключовите изводи от презентацията ми: първо, управлявайте риска, имайте план за риска през цялото време. Второ, управлявайте качеството, защото управляването на качеството всъщност се преобразува в здравето на проекта. Трето, имайте план за поддръжката, т.е. знайте във всеки един момент кога да се намесите от по-рано. И не забравяйте да се фокусирате върху устойчивост, т.е. намаляване на използването на традиционния цимент, рециклиране на материали, доколкото е възможно, и в крайна сметка рециклиране и на самите тунели в края на живота им. Thank you for your attention. With these topics, I hope I brought some new ideas. I certainly brought, in my view, what has been discussed in all the recent events globally that have to do with tunneling, also lately in Athens. I look forward to your questions. Надявам се да съм представил нови идеи с експозето си и също така да съм представил наистина идеите, които са разпространени по целия свят, включително и във форума в Атина, и съм отворен към вашите въпроси.